the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Parkview Regency Hotel. Welcome back to New York, Ray. Ray Curtis from the 2-7, homicide. This is my case. Mine too, now. Olivia Benson, SVU. SVU? Yeah, I got a call the victim showed signs of sexual assault. Your lieutenant said you guys were a little short-handed and my partner is on leave. So I'm here to assist. Yeah, department cutbacks. Everybody wants more cops, nobody wants to pay more taxes. And now we're down one more taxpayer. Who is she? Name tag says Rachel. Judging from the uniform, she was one of the housekeeping staff. Well, up until a few hours ago. I guess someone didn't like the mint on their pillow. Herzlich willkommen zu Let's Play Law and Order Legacies. Die Musik verrät's ja schon, wir spielen das Game zur berühmten Krimiserie. Entwickelt wurde der Titel von Telltale Games, den Machern von The Walking Dead. Und ich habe mir gedacht, Mensch, die Serie ist ganz nett, der Entwickler ist ganz gut. Da könnte das Spiel, das ja relativ unbekannt ist, auch was taugen. Wir werden zunächst die erste Episode zocken und dann schauen wir mal, ob der Titel uns allen gefällt. Ich bin gespannt. Hola, soy detectivo Ray Curtis. Soy Teresa Restrepo. Restrepo. Is that Colombian? Yes, how'd you know? The neighbors across the hall when I was growing up. They made the best patacones. I get hungry just remembering. I need to ask you a few questions. You okay to talk? Yes, believe it or not, I've seen worse. Identität des Opfers. Let's start with an easy one. Can you tell me the victim's name? Maybe. It's hard to remember. So many girls working here. Everybody always coming and going. I just learned to read the name tags like everyone else. Well, could you try? For me? Sure, you got nice eyes. Let's see. It wasn't Latina. It was Rachel, I think. Glauben Sie ihr? Ja, natürlich glauben wir, denn wir wissen ja, das stand auch auf Ihrem Namensschild. Richtig, gute Arbeit, Detective. Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie einen Stern. Der Zähler zeigt an, wie viele Sterne Sie in diesem Teil der Ermittlung erhalten haben und wie viele Sterne Sie noch brauchen, um die Befragung erfolgreich abzuschließen. Die Anzahl an Sternen, die Sie im Verlauf der Episode erhalten, bestimmt Ihren Detective-Rang. Wenn Sie ein besonders gewissenhafter Ermittler sind, erhalten Sie Bonussterne. Okay, hier sehen wir das, hier die Sterne und so. Ja. Kriegen wir bestimmt alles noch erklärt. Können Sie das mit den Beweisen untermauern? Benson sagt, auf dem Namensschild des Opfers stand Rachel. Ihre Aussage deckt sich mit dem Namensschild, das Detective Benson an der Leiche fand, also sagt Theresa die Wahrheit. Sie müssen sich Beweise und Aussagen merken, um Wahrheit und Lügen auseinanderzuhalten. X-Factor, das Unfassbare. Wahrheit oder Lüge? Naja, so ungefähr. Aber jetzt gibt's erstmal Law and Order New York. Sie können bei Bedarf das Protokoll einsehen, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen. Wenn das Protokoll verfügbar ist, erscheint oben links das entsprechende Symbol. Great. Thanks, Teresa. Neue Themen werden freigeschaltet, wenn Sie Zeugen zum Reden bringen und neue Informationen gewinnen. Neue Themen wurden freigeschaltet. Wie lange hat sie hier gearbeitet? How long has she worked here? No sé, she was pretty new. Started last month, maybe? She have any trouble with anyone? Trouble? No, not her. She was nice, you know, quiet, polite. Actually, no, never mind. What were you gonna say? Well, she just never really seemed like one of us, you know, like she had something else going on. Always watching everything and tapping on her phone. Era una adicción. Interessant. Also sie war also süchtig nach ihrem Handy? Dann fragen wir doch direkt mal nach Handy. You say she liked to use her phone.
For what? You think she was earning a little extra money? What, like John's? Are you asking did I think she was a whore, detective? I don't think so. But who knows? It would explain a lot. Anything else about the phone? She was always texting. Always. She also did some weird stuff. She took pictures of the rooms and even some guests. For a while, I actually thought she might be a cop. Where would the phone be now? Probably nearby. She always kept it close. Verdächtige. Ja, Wetter brauchen wir jetzt nicht fragen unbedingt. Verdächtige. Oder fragen wir noch Wetter? So, crazy weather lately, huh? Yeah. The kids, they just want to spend all day at the pool. What's this got to do with the murder? Nothing. Just talking. Nicht alle Themen sind wichtig. Sie lenken sie ab oder locken sie sogar auf eine falsche Fährte. Auch wenn sie von Interesse sein könnten, helfen sie ihnen nicht bei der Lösung des Falls. Wählen Sie ein anderes Thema aus, um relevante Details herauszufinden. Also nicht übers We Wetter should get back quatschen. to the victim. Gut, Verdächtige. See anyone suspicious hanging around lately? Yeah, the hotel is full of them. Lots of old businessmen always staring at you. Ugh. Okay. How about anyone especially interested in Rachel? No, I don't think so. She didn't even have a boyfriend. Rachel hatte keinen Freund. Solche Aussagen können sich später als nützlich erweisen. Sie werden für spätere Zugriffe in Ihrem Protokoll vermerkt. One last thing, Teresa. It would help us if we knew the last place Rachel might have been. Do you know which room she would have been cleaning? That's the weird thing. Today was her day off. She shouldn't even be here. So what was she doing all dressed up for work? You're a detective. You figured it out, guapo. Gute Arbeit. Die erste Befragung ist abgeschlossen. Jo, sehr gut. Ausgezeichnete Arbeit. Falsche Fährten haben wir natürlich, aber das ist ja wurscht. Hey, Benson, what you got? I'm seeing a lateral bruise across her throat. Not finger marks. More like a pipe or a cane. No sign of a murder weapon? Guess we better start looking. While you were busy being charming, I wrote down a couple of things to keep an eye out for her. Her ID, her purse, her day planner or notepad, and of course any DNA evidence from her attacker. Might be under her fingernails. And her cell phone. Teresa mentioned that might be important. Okay, berühren Sie das Symbol eines Beweisstücks, sobald Sie es gefunden haben, um eine genaue Beschreibung zu erhalten. Und das ist dann wahrscheinlich das Handy oder so. Handy, DNS-Notizblock und Ausweis des Opfers. Müssen wir mal schauen, wo wir die finden. Sie können zum Beweisebildschirm zurückkehren, indem Sie auf das Suchen-Symbol klicken. Wählen Sie die Pfeile auf den Seiten des Bildschirms, um rund um den Tatort zu bewegen. Wählen Sie den Pfeil nach rechts, um eine bessere Sicht von dem Warenkorb des Dienstmädchens zu bekommen. Wählen Sie den Pfeil nach rechts, um eine bessere Blablabla, haben wir gemacht. Wenn Ihnen etwas ausfällt, das Sie näher untersuchen wollen, ziehen Sie mit Ihrem Finger einen Kreis darum. So? Okay, aber so? Handy, da sehe ich doch schon. Okay, diverse Beweise können versteckt sein. Kreisen Sie das schmutzige Handtuch ein, um herauszufinden, was darunter ist. Ja, das Handy natürlich, ich sehe es ja schon. Aha, gute Arbeit. Gegenstände zu untersuchen gehört zu Ihrem Job. Verschieben Sie ruhig, wenn unter Ihnen etwas versteckt zu sein scheint. Verschieben Sie sie ruhig natürlich. Der Zähler zeigt an, wie viele Versuche Sie benötigen sollten, um alle Beweisstücke zu finden. Wenn Sie alles entdeckt haben, bevor der Zähler 0 erreicht, erhalten Sie Bonuspunkte. Halten Sie weiter nach Beweisen Ausschau, indem Sie interessante Gegenstände im Raum einkreisen. Viel Erfolg. Na dann kreisen wir jetzt mal das Handy ein. Okay, good. We got our cell phone. Handy gefunden. Sehr schön. Gut, wir untersuchen erstmal hier den ganzen Tatort, würde ich sagen. Aha, der Ausweis. Der könnte auch noch von Interesse sein. Rachel Trevino, 27 years old, lives at 600 East 5th Street. Over in the East Village, if I remember right. Alt ist die gute Rachel ja nicht geworden. Scheint eine hübsche gewesen zu sein. Special Victims Unit, die SVU, wofür Benson arbeitet, sind ja eigentlich für Vergewaltigungen und so, da weiß man ja nicht genau. Irgendwie wurde sie erdrosselt. Hier gucken wir uns noch die Finger an. Ein Kampf stattgefunden oder so, ne? Broken fingernail. She scratched him up pretty bad, I bet. Some kind of debris under there. Better get a swab for DNA. Sehr schön.
Gut, was haben wir hier noch? Da diesen komischen Wedel. Aber Fingerabdrücke von ihr brauchen wir nicht zu nehmen. Da wissen wir eh, welche Fingerabdrücke sie hat. Da ist eine Tasche. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. This could be Rachel's purse. It's not Coach, but not cheap either. Someone was taking care of her bills. Und was sehen meine alten Augen denn da? Ein Notizblock. Notebook. Just a couple of notes. Wider media. What the hell does that mean? Okay, da haben wir alles gefunden. Nötige Vermutung, Ihre Vermutung 6, Bonus 4. Ausgezeichnete Arbeit. Toll, Sie erhöhten Ihren Detective-Stand. Schön. She's got a couple of voicemails. Let me see. Yep, sounds like she was meeting somebody here. Okay, this is evidence. Let's get back to the precinct and give it to CSU. Why not just listen to him now? I better follow procedure on this one. Such a Boy Scout. Hey, if we solve this case, I finally get my murder merit badge. Come on, I'll drive. Ray. Morning, Lenny. Please tell me we got a new lead on the Central Park case. Oh, sure. If you count nothing, nada, and bupkis. It's been 6 weeks. The murder weapon is probably at the bottom of the Hudson. I tell you what, I think we're stalled out, kid. I hate loose ends, Lenny. Tell me about it. At my age, I gotta tie him up as fast as I can. Ray Curtis, as I live and breathe, back in my precinct after all these years. What happened? Finally sick of all that California sunshine? My girls got worried if I wasn't solving murders, I might start committing them. You met Detective Benson? I did. She's good. Definitely easier on the eyes than Lenny Briscoe. Yeah, but she's made of steel. Don't cross her, Ray. Wouldn't dream of it. Welcome back. Thanks. Hey, I was gonna take this down to CSU. What the hell? What's wrong? The voicemails, they're all gone. Someone deleted them all. And odds are it wasn't our victim. Looks like her carrier is Mercury Wireless. Pete Shanahan down in Fraud told me they've had some problems with security recently. Mercury Telstar Wireless. Mercury Wireless Company policy is pretty clear. I can talk to you up to a certain point, but if we go over, I have to involve corporate counsel. They've instructed me to answer your questions and give you access to any relevant data. Understood. Thanks for your time. Löschung der Sprachnachrichten. Could someone delete voicemails off a phone remotely? Sure, that's a feature we offer. How would they do it? Easy. You just need to have the account PIN number, just like your bank ATM. Könnte Rachel die Sprachnachrichten aus der Ferne gelöscht haben? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich meine, die war ja tot. Nein. Richtig. Curtis hatte ihr Handy die ganze Zeit. Sie war bereits tot. Richtig, gute Arbeit, Detective. Rachel Trevino war bereits tot, als die Nachrichten gelöscht wurden, also kann sie das unmöglich selbst gemacht haben. Es war Mord. Wer hatte Zugang? Who had access to Rachel Trevino's voicemails? According to our account record, only Ms. Trevino. There's no one else listed here. The only other persons with authorized access are myself, our customer representative team, and a few independent technical contractors. Nein, ich glaube nicht. Das hört sich doch einleuchtend an. Richtig. Seine vorherigen Aussagen waren wahr. Die Rechtsberatung forderte Mr. Gray auf, die Wahrheit zu sagen. Sie könnten die Zugangsliste untersuchen, die er eben erwähnte. Ja. Richtig, gute Arbeit, Detective. What about illegal access? Hacking into the account? Hard to say, 'cause that'd be illegal. Neue Themen wurden freigeschaltet. Unberechtigter Zugang. So if no one at Mercury did this, could someone have hacked into the account? We work very hard to maintain the integrity of our system. So no recent problems with break-ins or hacking? Our security is very good, Detective. You didn't answer her question. No hacking at all. None. We've never had a single security breach. Das glaube ich ihm irgendwie nicht. Wer sagte, dass Einbrüche gemeldet wurden? Oh, das ist mir jetzt auch ein Rätsel. Lenny Briscoe? War das nicht?
Tut mir leid, das war nichts. Wenn Sie während einer Befragung oder eines Verhörs eine Frage falsch beantworten, erhalten Sie einen Strafpunkt. Sobald Sie 3 Strafpunkte erhalten, haben Sie bei der Ermittlung versagt und müssen es nochmal versuchen. Also der war es ja eh nicht. Das war auch eine dumme Antwort gerade. Well, we didn't want this to go public, but yes, we are aware of some issues. What happened exactly? Attacks on the customer data, PIN numbers being stolen, that sort of thing. Telefonaufzeichnungen. We're going to need to check all activity on the phone over the weekend. This isn't Big Brother, despite what you might think. We do track calls, text messages, and data downloads, but not every single interaction. Really? You sure about that? Well, there are other records, but those are internal and restricted. I'm not authorized to show you those. Ja, er ist natürlich dazu befugt. Ist immerhin Mr. Grey. Ha. Polizisten, die einen Mord aufklären wollen, können alles untersuchen, was sie möchten. Das ist auch interessant. Die Rechtsberatung wies ihn dazu an, nur auf direkte Fragen zu antworten. Die Rechtsberatung trug ihm bereits auf, alle relevanten Verbindungsnachweise freizugeben. Er hat bereits Zugang zu den Konten. Seien sie nicht so lasch. Warum? You said counsel already authorized you to show us any relevant records. How about it, Mr. Gray? Neue Themen wurden freigeschaltet. Zugriff beschränkte Aufzeichnung. Let's have a look at those restricted records, Mr. Gray. We prefer not to share those personal customer records. It can project a negative corporate image. It would be a complete invasion of our customers' privacy. You guys need a warrant. Ja. Wie können Sie ihm im Rahmen des Gesetzes umstimmen? Ihm körperliche Gewalt androhen? Versprechen Sie ihm, sich in Zukunft um seine Strafzettel zu kümmern? Ihm eine "Du kommst aus dem Gefängnis" Freikarte ausstellen? Ihm mit einem Durchsuchungsbeschluss und mit der Enthüllung über die geheimen Kundendaten vor Gericht drohen? Richtig, Detective. How about we go get that warrant? Then we can search your restricted records and it all goes public at trial. How do you think your customers will like finding out you kept secret information about them? Oh my God. All right. I'll look it up. We're conducting a murder investigation, Mr. Gray. We need to know what happened to those voicemails, and we need to know now. Sure, we can go get a warrant if that makes you feel better. But by that time, more of your customers might end up dead, like Rachel Trevino. That makes for a very negative corporate image. All right. There's no record of who exactly deleted the voicemails. But honestly, someone modified her account about 2 weeks ago. Who? This is embarrassing, but it was one of our own contractors. He's a bit of a hacker. He could have accessed her information. He did not have company permission to do this. But why? He's a strange guy, detective. Very intense. His name is Tom Newberry. Here's his contact number. One thing, you might not want to call from your precinct. Oh, why not? Tom knows how to crack caller ID. He always knows who's calling and from where. Thanks for the tip. Na, das lief doch ausgezeichnet. Toll, Sie hörten Ihren Detective-Stand. Haben wir doch richtig gut gemacht, auch wenn wir ein paar Sachen verkackt haben. Aber insgesamt lief das doch echt sauber. Ja, und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Law & Order Legacies. Bis dahin.